Happy day students. நம்ம இப்போ பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னன்னா overhead absorption. Okay. So overhead absorption na என்ன? Okay. Let us just look into that concept. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க காஸ்ட் ஷீட் ஃபார்மேட்ல யூட் ஆல் ஹவ் சீன். இங்க பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் வேஜஸ் தான் பிரைம் காஸ்ட் கிடைக்கிறது. ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ல வந்து யூட் ஹவ் காட் ஒன் யூட் ஹவ் காட் இட் ஆஸ் லைக் மெஷின் ஹவர்ஸ் இன்டூ மெஷின் ஹவர் ரேட் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இங்க பாருங்க, இங்க ஹியர் இட் இஸ் கமிங்ல மெட்டீரியல் கன்சியூம் டைரக்ட் வேஜஸ் மெஷின் ஹார்ஸ் ஒர்க் அண்ட் மெஷின் ஹார் ரேட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க 4,000 into 2 8,000 it is a factory overhead. Then administrative overhead 5% of works cost. So on the works cost the factory overhead add பண்ணிட்டு works cost கிடைச்சிருக்கும். So அப்ப வந்து 5% of that is administrative overhead. அந்த மாதிரி நீங்க இது போட்டீங்க. அதே மாதிரி செல்லிங் அண்ட் ஓவர்ஹெட் 75 பைசே per unit அந்த மாதிரி நீங்க போட்டிருக்கீங்க. So இந்த 5% இந்த 0.75 per unit மெஷின் அவர் ரேட் ₹2 அதெல்லாம் எப்படி வந்தது? அதுதான் it is called overhead absorption rate. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து very popular question in past papers. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா every year it has come in November 23, April 23 paper, November 22 paper. Invariably 2 questions have come always. 19th and 24th questions பாத்தீங்கன்னாலே இந்த absorption rateல இருக்கு. So இந்த கான்செப்டை பார்க்கலாம். What do you mean by absorption rate? இப்போ நான் full explain பண்ணது நீங்க சுருக்கணும்னா absorption overhead absorption is spreading indirect costs across products to determine accurate costs. Okay, எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லயும் நீங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட போறீங்க. ஸோ தட் நீங்க வந்து அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் ப்ராடக்ட்லயே வந்து நீங்க இன்பில்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அதை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸை நீங்க வந்து எதெல்லாம் இன்கர் பண்றீங்களோ அதை நீங்க ரெக்கவர் பண்ணணும். அதையும் இன்பில்ட் பண்ணிட்டு அதோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க கஸ்டமருக்கு கோட் பண்ண போறீங்க. ஸோ அதை எப்படி நீ வந்து அந்த ரேட்டை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்றதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ அது எப்படி பண்ணுவோம்னா இப்ப பாரு இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு வரும். ஓகே, the following details pertain to the production department of a factory. So இங்க இருக்கு உனக்கு material consumed, direct wages, machine hours, labor hours worked, factory overhead relating to the department, and calculate overhead absorption rates under different possible methods from the above details. ஓகே அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ விச் ஆர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இஸ் வெரி சிம்பிள். அப்சார்ப்ஷன் ரேட்னாலே அப்சார்ப்ஷன் ரேட் இஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் டிவைடட் பை பேசிஸ். ஓகே, ஸோ அண்ட் பர்சன்டேஜா வேணும்னா இன்டூ 100 போடுவோம். இதுதான் உன்னோட ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓகே த ஃபார்முலா இஸ் absorption rate is overhead divided by basis. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா factory overhead is 50,000. இதுல எந்தெந்த basis எல்லாம் பண்ண முடியும்? Based on materials consume பண்ண முடியும், based on direct wages பண்ண முடியும், based on machine hours கண்டுபிடிக்க முடியும், based on labor hours பண்ண முடியும், based on prime cost-உம் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த 5 மெத்தடையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, so இப்ப பாத்தீங்கன்னா we'll just do this. So we will see absorption rate. First வந்து I'll just zoom this based on materials consumed. Okay, based on material consumed. அது அப்போ எவ்வளவு வரும் அது? So based on material overheads divided by basis. இந்த இடத்துல வந்து அது factory overheads. So FOH ன்னு போட்டுக்கிறேன் divided by இங்க basis வந்து material consumed. இங்க வந்து material consumed கொடுத்திருக்கு. So material consumed. ஓகே, சோ இது போட்டுட்டோம்னா ஓகே, சோ இது இப்படி போட்டிருக்கோம் நம்ம. சோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது? ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் இஸ் 50,000 rupees. ஓகே, அண்ட் ஹவு மச் இஸ் யுவர் மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட்? இட் இஸ் 60,000 rupees. சோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? பர்சன்டேஜா போட்டுக்கலாம். ஸோ பர்சன்டேஜா போட்டுக்கலாம்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? we will be doing it into 100. Okay, so this will be 50,000 into 100. Okay, so நீ பார்த்தேன்னா அப்போ வந்து அது பர்சன்டேஜா வந்துடும். ஓகே, ஸோ அது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ இட் வில் பி நீங்கெல்லாம் கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க. நான் எக்ஸல் யூஸ் பண்றதுனால இப்படி பண்றேன். ஸோ இட் வில் பி பிளஸ் இட் வில் பி 50,000
divided by 60,000 into 100. So that is 83.33 percentage. So you will say that it is factory overhead is 83 point, it will be 83.33, எப்பவுமே 2 decimal places வச்சுக்கலாம், percentage of material consumed. புரிஞ்சுதா? So you will say factory overhead is 83.33 percentage of material consumed. இது ஒரு first method. This is based on material consumed. Okay. Next வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கணக்குல வந்து next direct wages இருக்கு. So you can have absorption rate based on, we can have absorption rate based on direct wages. Like how we have this, we have it as based on direct wages. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா we will also rupeesல இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம percentage தான் போட்டோம்னா the presentation is better. Okay, but இப்ப பாத்தீங்கன்னா rupees 40,000 இருக்கு. So அப்போ என்ன பண்ணுவோம், it will be same thing. Okay, but what you will do, your denominator is it is going to be direct wages. So it is, how will you do this? So your absorption rate based on direct wages is factory overheads into 100 divided by direct wages. So the pathena factory overhead is 50,000, direct wages is given as 60,000, is given as 40,000. Yeah. So direct it is given as 40,000. Direct wages is 40,000 into 100. So let us just compute. நீங்க இதுல போடுங்க. So it is போட்டிங்கன்னா it is 125 னு வருது பாத்தீங்களா? So நீங்க calculatorல போட்டு பாருங்க. So what does it mean? It means a factory overhead is 125% of direct wages. புரிஞ்சுதா? Okay, absorption rate based on direct wages. Next machine hours னு இருக்கு. So machine hoursல எப்படி போடுவீங்க? So பாத்தீங்கன்னா machine hours போட வேலைக்கும் you will find the machine hour rate. அப்போ நம்ம into 100 போட மாட்டோம். rupeesல இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம into 100% போட்டுக்கலாம். இது based on machine hours. Okay, or you can write based on machine hour rate. Okay, so machine hours னு இருக்கு. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா factory overheads is 50,000 rupees, correct? Okay, and your machine hours is 50,000. Machine hours is 50,000. So 50,000 divided by 50,000 is 1. So it will be rupee 1 per machine hour. Okay, 1 rupee. Okay, both are 50,000 rupees divided by, this is divided by machine hour rate, divided by machine hours. Okay, so your basis is machine hour rate. Now denominator also it will be machine hours. Okay, so 50,000 is your factory overheads. Machine hours is 50,000. So 50,000 divided by 50,000 is 1 rupee. So rupee 1 per machine hour rate. Okay. Next you have labor hours worked also. So you can similarly have absorption rate based on labor hours. Okay. So let us just do that. So absorption rate based on labor hours. Okay. So that means it will be factory overheads divided by labor hours. So in the question, the labor hours எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 25,000. So it will be 25,000. What is 50,000 divided by 25,000? So you can do it in your calculator. It is 2. So that means it is
rupees 2 per labor hours. Labor hour. Okay, so that is how you will be doing it. Okay, then you can also do based on prime cost. இங்க பாத்தீங்கன்னா material consumed and direct wages are there. So 60,000 plus 40,000 is 1 lakh. You can also do it based on prime cost. So since it's a 10 marker, try to give 5 basis. Okay, so we will do absorption rate based on prime cost. So அது வந்து நீங்க வந்து percentage போடுவீங்க இல்லையா? Because it is in rupees, you will do it as percentage. So your denominator will become prime cost. So ஒரு working note நீங்க prime cost காமிங்க. Prime cost is equal to material plus wages இல்லையா? Plus wages. Okay. So இதுல வந்து எவ்வளவு வருது? It is 60,000 plus 40,000. So it is 60,000 plus 40,000. So it is equal to rupees 1 lakh. Correct? So, இப்ப பாத்தீங்கன்னா, so you can now do this absorption based on prime cost. அது எப்படி போடுவோம்? So it will be your factory overheads is how much? Factory overheads is 50,000. So it will be 50,000 divided by 1 lakh into 100. நான் எக்ஸல்ல இருக்கிறதுனால கூடவே இங்க போட்டேன். ஓகே, நீங்க நோட்புக்ல எழுதிச்சு into 100 தனியா போட்டுக்கலாம். So it will be 50%. Correct? 50,000 divided by 1 lakh will be 50%. இல்லையா? So the answer will be 50. You check in your calculators. So you will say it is your factory overheads is 50% of prime cost. Okay. So this is all for your factory overheads absorption rate. Okay. So this is how it is. So this is how you will be saying your answers. So this is for coming as 10 mark question. So all you have to remember is absorption rate is overheads divided by basis. ஆனா rupeesல இருந்ததுன்னா into 100 போட்டுட்டு percentage போட்டுடுங்க. Okay. So that is how you do it. Sometimes 19 markல வெறுமை இந்த மாதிரி வரும். Works overhead incurred in a factory was rupees 40,000. The machine hours worked during the month was 8,000. Determine the machine hour rate அப்படின்னு வருது. அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? So இது machine hoursனு வருது. அப்படின்னா you will just use this formula. Correct? So you will just say absorption rate based on machine hour. So here the factory overhead is 40,000. So divided by how many hours? 8,000 hours. 40 divided by 8, 5 8s are 40. So 5, the answer is 5. So answer எடுத்து எழுதணும். So it will say factory overheads is rupees 5 per machine hour. Okay. So that is how you say it. So வெறும் ஒண்ணு கூட உங்களுக்கு வந்து you might get it for 5 marker or comprehensive எவ்வளவு மெத்தட்ல வேணாலும் பண்ணுங்க அப்படின்னு வரும். That will also will come for 10 marker. This is a very, very simple and easy problem. So I hope it is all clear to you. Try more problems. Thank you, students.